Dengar tak? Cakap. Okey, dengar. Sekejap saya guna internet sendiri lah. Sekejap. Saya internet ni tengok lah sikit. Okay, sorry lah, saya salah faham. Saya ingat ini year 5 you guys? Year 3. Year 3 student. Doktor. Wah, itu is procedure presentation lah. Tak pernah. So yang ni yang clerking kan? Yes. Yeah. Okay, so ada 2 case. So start, siapa yang akan clerk? Siapa yang become doktor? Saya Dr. Akil. Okay, Akil, you akan clerk siapa? Syafiqah Apa ya? Saya. Okay, Akil akan clerk Syafiqah No, Doktor. Akil will clerk Ainul. Oh, ini. Oh, Akil akan clerk. Sekejap. Saya buka the case. Okay. Okay lah, boleh start. So what we're going to do today is there'll be two doctors and 2 patients, 2 parents. So Akil akan clerk Ainul. So Akil, you'll be given like 7 to 10 minutes untuk clerk Ainul. Okay. To come out by the end of the clerking session, you should come out with your differential diagnosis and also your investigation and management plan. Investigation lah. Okay, I do investigation. So kalau contoh you start kan, you dah clerk, masa tak habis lagi. Still got like a few minutes left. Then you boleh buat talian hayat. You can ask your colleagues to ask questions. Okay, I suppose none of you know the case except for Ainul. So Ainul, please offer the information once requested. Okay, only once requested. Okay, don't be too generous. Okay, and you have to be as natural as possible and you have to pretend as if you are the real doctors or real patients. Okay, so the marks, ada marks ke benda ni ke tak ada? CPL tak ada marks kan? We don't get marks kan? Ada doktor. Ada Ada. Ada marks CPL. Okay lah, then I'll mark you guys. So I know, so 4 of you will get marks lah for today's session. So I know Syafiqah, Akil and also the other one, I'm not sure siapa. So all 4 of you will get marks out of 10. Okay, later you boleh inform Farah lah the marks. Okay. So anyone, once Akil stuck, then you guys can help ask questions, and then at the end of 10 minutes, Akil, you will be given like 2-3 minutes to sum up your findings and then to present. And also to come up with your differential diagnosis and also your management plan, including your investigation. Okay, ada soalan before we start? Doctor, should we? Yeah, I know you ready. Should we talk in Malay or English? Doesn't matter, it's up to you. So I'm going to give you the scenario. I'm going to tell the scenario. Ni Ainul punya kan? Okay. I'm going to tell you the scenario and then you have to pretend like you are the actor lah in this scenario. Okay, so the scenario is so Akil, you are a houseman in general pediatric wards. Okay, you've been asked by your specialist to clerk hold on okay, to clerk mother of Khalish Ziyad, okay, a 5-month-old boy who is admitted for shortness of breath, for rapid breathing. Okay, so please clerk the mother in 7 to 10 minutes. To come at the end, you have to come up with your differential diagnosis and also investigation plan. Is it okay? Okay, so please proceed. Yes, kita mula dengan Al-Fatihah. Ke dah start dah? Dah pasal Al-Fatihah tadi? Belum. Okay, kita mula dengan Al-Fatihah dulu. Okay, let's start. Semua boleh dengar saya?
Boleh. Okay, saya start. Selamat tengah hari, Puan. Nama saya Akil, HO. Saya ni HO. Nama Puan, Puan Ainul ya? Ya, saya. Jadi Puan datang ke hospital hari ni sebab apa ya? Sebab anak saya dia hari tu dah pergi KK dah, tapi dia doktor suruh bawa pergi sini. So saya bawa lah pergi sini. Pergi hospital. Puan pergi KK tu sebab apa ya? Hari tu anak saya ni dia batuk-batuk. Lepas tu dia ada dia berhingus, hidung dia berair. Lepas tu 3 hari sebelum ni lah, lepas tu bawa pergi KK. Sebab dia ada dia punya pernafasan tu jadi laju, dia jadi macam macam ada masalah lah kot dengan dia punya hidung dia ke. Lepas tu bawa pergi KK, dia orang dah bagi nebulizer lah. Lepas tu dia orang suruh bawa pergi suspect pula. Sebelum saya tanya soalan lebih lanjut, berapa umur anak Puan ya? Anak saya ni, Ziyad ni dia umur dia 5 bulan, baru 5 bulan. 5 bulan 5 bulan. Jadi yang batuk sesembuhan tu first time ke jadi? Baru je jadi. Baru 3 hari, dah 3 hari dah lah jadi. Baru 3 hari ya batuk sesama tu ya Puan? Ya, baru 3 hari. Tapi batuk dengan tapi abang dia Puan? pun ada dapat juga batuk dengan sesama, tapi dah okey dah lah sekarang. Sekarang dia pula yang kena. Abang dia pernah kena juga macam ni? Abang dia pernah kena juga, tapi dalam seminggu tu dah okey dah lah. Bila abang Ziyad ni kena? Abang dia ada 2 orang, dua-dua kena. Dalam 3 minggu yang lalu kot. Lepas tu dalam seminggu tu dia dah okey dah dengan sendiri, tak payah bawa pergi hospital. Okey. Batuk dengan hidung dia berair sesama ya Puan? Hidung dia berair sesama, tapi hidung dia berair je lah. Tak ada darah ke, tak ada apa pun. Batuk dengan sesama tu berlaku serentak ke? Batuk dulu ke sesama dulu? Dia tak rasanya tak tahu, tak sure juga, tapi rasanya dia sekali 3 hari sekali lah. Serentak ya Tuan? Puan? Serentak. Okay. Batuk dia tu ada kahak ke tak Puan? Batuk dia ada, tapi ada. Ada kahak ya? Ada. Kahak dia tu warna apa ya Puan? Kahak dia rasanya tak ada warna, dia macam clear je. Oh okey. Batuk dia tu sekejap-sekejap ke dia berterusan? Batuk dia sekejap-sekejap je, dia tak ada lah sampai teruk sangat macam tu. Sekejap batuk tu Puan rasa makin baik ke, makin teruk ke, sama je? Ataupun ada masa dia tiba-tiba makin teruk, macam kena habuk ke, ada kucing ke? Batuk dia dulu macam sikit-sikit lah, tapi sekarang dia macam makin kerap. Lepas tu malam-malam pun dia susah nak tidur sebab dia asyik batuk je. Lepas tu dia pun jadi macam tak berapa nak aktif sangat lah, sebab batuk tu macam mengganggu dia. Dia macam jadi macam macam tu. Okay. Waktu dia batuk atau sesama tu Puan ada bagi apa ke? Bagi ubat ke apa
Bagi ubat ke apa-apa? Tak ada? Tak ada pula. Macam Oh. biasa je. Yang waktu 3 hari dia batuk atau sesama tu, Puan ada bawa dia pergi klinik atau hospital ke? Jumpa mana-mana doktor? Waktu tu tak ada lah. Lepas 3 hari tu semalam tadi baru saya bawa pergi KK. Lepas tu dia orang dah bagi nebulizer lah. Lepas tu dia orang kata kena refer pergi hospital pula. Jadi saya datang sini lagi. Okey. Anak Puan ni masih susu badan ataupun dah start makan? Dia tak start makan lagi. Dia still disusukan. Tapi ada jugalah bagi susu formula juga. Campur lah. Puan ada perasan tak dia kurang minum ke atau tak selera nak minum? Tak ada, tapi adalah sikit dia kurang sikit minum susu daripada biasanya. Selalunya banyak sikit tapi kali ni kurang sikit sebab dia dah batuk-batuk. Semua susu takut nak telan. Oh, jadi sejak dia batuk-batuk tu dia kurang sikit lah minumnya? Kurang sikit. Lepas tu ada juga sekali tu dia dia termuntah sebab tapi sikit je lah. Itu pun sebab susu je lah. Sikit je dia termuntah. Boleh saya tahu muntah tu warna apa kalau Puan ingat? Muntah tu tak silap saya macam warna putih kot macam susu. Tapi sikit je lah. Susu. Muntah tu. Berapa kerap anak Puan tu muntah? Sekali ke dalam sehari ke berapa kali? Setakat 3 hari ni sekali je lah yang jadi macam tu. Sekali je. Muntah sekali. Waktu dia muntah tu tiba-tiba muntah ke ataupun lepas minum apa-apa? Waktu tu lepas dia minum susu. Lepas minum susu dia termuntah sikit. Lepas keluarlah susu yang dia minum tu. Tapi jadi sekali je lah masa 3 hari ni tak silap. Okey. Tadi Puan ada cakap yang abang dia ada juga macam batuk sesama 3 minggu lepas tapi elok sendirilah lepas minggu. Abang dia ada 2 orang, dua-dua kena benda yang sama tapi dua-dua dah okey dah sekarang. Dalam seminggu tu dah okey dah lah. Sekarang dia pula yang kena. Puan dengan family Puan dengan anak Puan tu ada yang ada pergi travel mana-mana ke atau pergi kawasan yang ramai orang? Tak ada pula sebab sekarang kan musim COVID kan, tak boleh nak pergi jalan-jalan sangat. Jadi lagipun anak saya kecil lagi so memang duduk kat rumah je lah. Okey. Tak pergi mana-mana pun. Anak Puan ni Puan jaga sendiri kat rumah ataupun hantar dekat daycare center, nursery? Saya jaga sendiri sebab saya ni full time saya seorang sendiri rumah so memang saya penuh masa lah duduk kat rumah. Saya jaga anak saya. Anak Puan ni ada demam-demam tak waktu batuk sesama ataupun sebelum tu lagi ke? Setakat ni tak ada pula, dia cuma batuk-batuk je lah. Anak cik ni, anak Puan ada macam gatal-gatal tak? Dia garu-garu ke ada bintik-bintik? Setakat yang saya perasan tak ada pula. Bintik-bintik, garu-garu. Puan ada perasan apa-apa perubahan tak dekat warna kulit anak Puan? Jadi pucat ke, biru ke atau kekuningan? Tak ada. Tak ada. Memang dia batuk dengan sesama je. Cerit-berit ke semua tak ada? Tak ada. Anak Puan ni pernah main-main apa-apa lepas tu dia tercikik ke tertelan ke benda? Tak ada? Tak ada pula sebab dia tak boleh nak bergerak sangat. Dia kan baby lagi. So memang dia tak ada makan apa-apa lah. Bengkak-bengkak tak ada? Tak ada. Berubah. Bengkak-bengkak tak ada.
anak puan ni, puan ada perasan tak dia ada masalah kencing ke? Kencing dia macam kurang daripada sebelum ni ke? Kurang kencing ke? Setakat ni tak ada. Normal je. Tak ada. Okay, you got one more minute. Okay, just 1 minute. Pernah tak puan perasan anak puan ni dia senang luka ke atau tiba-tiba lebam ke? Tak ada pula. Memang setakat ni dia normal je lah. Apa-apa ubat dah ambil Tak ada ubat. Alergi Dia apa-apa memang ke? tak ada Alergi sakit. ubat, makanan? Dia tak ada allergic. Dengan dia tak ada sakit apa-apa lah. Dia memang normal je. Kecuali dulu lah waktu dia lahir dulu dia memang ada kuning kan. Tapi kejap je lah. 2 kali dia jadi kuning, lepas tu tak ada apa dah. Tak ada sakit. Bagi puan, macam mana dengan perkembangan anak puan ni? Sama tak dengan adik-beradik dia yang lain? Perkembangan dia okey je. Dia 5 bulan ni dia boleh lah bergerak sikit. Boleh macam bukan cakap macam babble sikit-sikit. Normal je lah untuk 5 bulan rasanya. Boleh saya tahu anak puan ni ikut tak jadual vaksin Malaysia? Vaksin ada. Dia memang ikut buku tu memang dah cukup lah ada vaksin untuk umur dia ni. Vaksin ada. Minta maaf puan, saya nak tanya, dekat rumah puan ada tak orang yang merokok? Ada suami saya dia merokok. Dia memang merokok lah dekat rumah. Dia merokok time dalam rumah ada orang ke ataupun rokok sorang-sorang dekat luar rumah? Selalunya dekat luar rumah lah sebab anak-anak dia kecil lagi. Tapi kawasan tempat tinggal puan ni macam mana? Ada kawasan pembinaan ke ataupun kawasan tu berhabuk-habuk? Rumah saya okey je. Dalam taman lah. Macam rumah biasa je. Tak ada apa-apa construction pun apa-apalah kes tu. Jadi puan, saya ulang balik apa yang saya dah tanya tadi. Puan datang ni sebab anak puan tadi ada batuk, ada sesama dengan sesak nafas sikit, lepas tu ada susah baru-baru ni ada susah nak minum sikit je, ya puan, betul ya? Betul. Ada apa-apa lagi ke puan nak bagi tahu saya? Tak ada rasanya. Okay. 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 So anyone want to add? Anyone want to add questions to Ainul? Anyone? Saya nak tanya lah. Zulaka. Okay, saya nak tanya kot, ada dalam keluarga puan ada sakit asma ke? Keluarga saya tak ada yang sakit asma ke. Tapi suami saya ada allergic. Oh, alergi apa tu puan? Allergic. Hidung dia selalu gatal-gatal lah. Doktor kata allergic rhinitis kot macam. Tak silap. Okay. Pak Izzah nak tanya soalan? Saya nak tanya pasal batuk tu. Aha. Dia bunyi yang macam lain daripada biasa tak? Cara dia batuk tu macam bunyi dia teruk kuat ke? Batuk macam biasa je, bukannya batuk yang teruk-teruk ke kuat ke. Sikit-sikit je lah. Sikit-sikit je lah batuk. Okay. You may want to be specific to give clue to mother what sort of batuk yang you're looking for. Apa Izzah? Bunyi batuk macam boleh cakap macam bunyi anjing tu. Boleh. Macam anjing menyala. Okay, nak buat pun tak apa.
Oh, ya. Ada tak bunyi? Oh. Tak ada. Batuk dia batuk biasa je. Okay, so no barking. Okay, good. Again. Anyone else? Sometimes you kena guide lah. You kena guide parents kan. Especially some word yang maybe will be a bit difficult to describe. So anyone? Lain Tuan Fadil. Tak dengar Tuan Fadil lah. I think you mute. Okay, ada side effect for vaccine after they do vaccine? I mean, they take a vaccine have side effect? Lepas ambil vaksin tak ada pula side effect demam-demam ke kata-kata ke, tak ada pula. Normal je. Normal. Satu lagi, siapa? Suami. Okay. Suami puan biasa dia merokok dalam rumah ke ataupun dia ada tempat dia merokok lah sebab bahaya untuk anak-anak puan? Rasanya doktor tadi dah tanya kot. Dah tanya. Dia selalu merokok kat luar rumah je. Okay. Bukan depan anak-anak. Saya nak tanya. Thank you. Chef tak tanya lah. Sebenarnya puan ada perasan tak pernafasan anak puan tu ada bunyi lain sikit ke, macam bunyi whistle ke? Bunyi whistle tak ada pula, dia pernafasan biasa je. Cuma batuk itulah yang buat saya risau tu. Okay, that's all. Ada lagi soalan? Last. Farah ke Aiman ke? Okay, tak ada. Okay, so in general that's very good. Okay, I think Akil done very well. So you did manage to get the presenting complaint. So Akil, what is the presenting complaint? The presenting complaint is the patient Ziad, 5 months years old, have history of cough and runny nose. So presenting complaint, cough For and 3 runny days. nose. So cough and runny nose, presenting complaint. So you think the presenting complaint is yes, cough and runny nose? Okay, like actually I'm presenting complaint. Okay, presenting complaint can actually be the complaint. Okay, dia complain lah, the parents will complain. Or it can actually be the reason for referral or the reason for admission. Faham tak? So in this case, the reason is actually rapid breathing kan? Kan? So in this case, presenting complaint is actually rapid breathing. So you have to explore rapid breathing. Okay. So what sort of question you kena tanya untuk rapid breathing? Just now your friend asked a very good question. Dia tanya, is there any noisy breathing kan? So rapid breathing tu you can tanya. So what else you can explore? Because I think your the way you explore history of presenting complaint should start with your presenting complaint. Okay. First you should explore your presenting complaint first. Then baru associated symptoms like cough, runny nose. So what sort of question you can tanya kalau patient presented with respiratory distress with rapid breathing? So apa yang you patut tanya Akil? Satu noisy breathing lagi? Sejak bila start noisy breathing tu? Sejak bila Rapid start? breathing. Okay, duration kan? Again, duration is very good. So dia kata, oh baru start malam tadi. Okay, lagi-lagi? Persistent ke tak kan? Is it intermittent or persistent? Lagi apa lagi? About the rapid breathing. Apa tu? Ada tak bila Ziad tu patient tu do something make the rapid breathing worsen? Exacerbating factor. Okay, boleh, good. So you better check macam, is it worse on exertion ke? Is it worse on feeding kan? Because feeding is a type of exertion lah untuk budak-budak, exercise kan untuk budak-budak. So does it interrupt feeding?
Does it worse when patient feed or when patient cry? Okay, lagi. Does the rapid breathing disturb his daily life, daily activity? Okay, good. So nampak dia less active ataupun feeding lah. Biasa baby ni tanya pasal feeding lah. Okay, interrupt feeding ke tak? And then you tanya about the bluish discoloration kan. Usually bluish discoloration is associated dengan rapid breathing rather than dengan cough. So you cakap lah ada bluish discoloration, nampak biru ke tak kan? Bernafas ke tak? Okay. So that's presenting complaint lah. And then that's history of presenting complaint. And then baru you masuk cough dengan runny nose. Okay, cough. I think we collected quite extensive questions kan. For example macam you tanya pasal affect sleep ke tak, is it intermittent or persistent, and then the flame ke tak, color, triggers. Okay, this is very good. One question which is very good that you ask is actually, is there any history suggestive of choking kan? Ada kutip-kutip and then dia choking, dia cekik. Kan you tanya tadi kan? That's very good, especially untuk children yang young children. Okay, 5 months old mungkin borderline lah. Tapi usually 6-7 months old, you should ask this because they will start to crawl and they will start to pick up small things. Okay, okay, I think okay good. And then nature of cough, you missed that one. Okay, when you ask about cough, you can tanya again the same thing. Duration, exacerbating factors, what the mother did untuk relieve the symptoms, the nature of the cough, okay, barking ke, whooping ke, is it come in bouts, kan, prolonged bouts. So these are the questions you have to ask lah. And then ada ill contact. And definitely kan, bila patient present, especially young children macam ni, presented with history of infection and we think it's infection, you mesti kena tanya pasal immunization. Okay, it's good that you ask. Tapi when I say it's 10 minutes, so the 10 minutes should include all the important history. So rather than you spend time on cough and runny nose kan, it's better untuk you spend a bit time untuk ask important questions such as immunization. It's very important lah. Immunization and then ill contact, ada orang sakit ke tak. And then asthma, family is very important in this kind of case. Okay, kalau ada family with asthma, ada wheezing problem dalam family or atopy, the child ada atopy ke tak, it's very important. You kena tanya specifically, anak ni ada eczema ke tak, ada kulit kering gatal-gatal, merah-merah kering gatal-gatal, atau dia tak allergic dengan apa-apa. Budak ni dia tak makan ni kan, tapi still you kena tanya, allergic dengan susu lembu ke, allergic dengan telur ke, because possibly this child got atopy lah, that predispose him or her to asthma. Okay, so what is your impression? What is your differential diagnosis? Can you do a summary? Can you give us a summary? Like 2-3 words, 2-3 sentences of summary for this case. Okay. So you start your summary macam ni. You start your summary. I've Clark, mother of Ziyad, a 5-month-old boy who presented with blah 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 blah, and then a short summary. It's your try. I clerk one Ainul, a mother of Ziyad, 5 months old boy, with history with the presenting complaint of rapid breathing. The patient have here history of coughing and runny nose for 3 days, and have previous sick contact with his older brother that have cough and runny nose too 3 weeks ago, and they have no fever, allergy, any wheezing, cyanosis, pallor, or jaundice.
and the immunization history is follow the schedule. That's all, doctor. Good. Okay, I rasa that's quite a concise summary. I think that's okay lah. And then remember in your history kan, at your level you have to take an extensive history. Tapi if you got no time kan, because I just give like 15 minutes kan, so you have to ask like screening question for all of the domain of the history taking, such as development, growth, birth history, antenatal, postnatal history, also family history. You have to formulate your own questions for screening. Okay, so when you ask questions, then ask all the questions, focus on presenting complaint, and then history of presenting complaint, all the important negative, and then you should have like systemic review lah, just systemic screening, screening question for all the system. Macam contoh GI kan, okay, ada diarrhea, vomiting, tak ada. Ada ada rashes macam you mention kan, untuk skin ke infectious, okay, tak ada. And then ada sawan, tak ada. These are the things untuk screen the overall system lah. And then you should ask like screening question for each domain. For example, you tanya untuk development kan, berbanding dengan anak puan yang lain, puan rasa anak puan ni perkembangan dia okey tak? Sama tak? Ataupun dia lambat sikit? You can ask that kind of question just untuk screen je. And then lepas tu untuk immunization. Okay, anak puan cukup tak ambil vaksin? Okay, ada tak terlepas mana vaksin? Itu untuk vaccination. Family history, dan keluarga puan ada tak penyakit penyakit paru-paru, ataupun ada tak penyakit lelah ke asma dalam keluarga, atau ada tak ada keluarga puan yang ada penyakit macam anak puan ni? You boleh tanya that kind of question just untuk screen, so that at the end you tak miss anything. Okay, you tak miss anything. So when you do summary, what you can do is you should include everything that is important. So in this child, usually lah, in this case, the way I do, I present my summary, usually I will present, I've got Puan Ainul, mother of Ziyad, 5-month-old boy, who presented with 5-month-old boy, complete immunization, with no family history of atopy, with the first presentation of rapid bleeding, associated with cough, runny nose, that interrupted his daily activities. Dah stop sampai situ je lah. Okay. Ataupun you nak tambah the father is a smoker, the father is smoker, anything yang US important lah. Tapi yang smoker tu not that important actually, because baby ni biasanya dia tak datang asma kan. Smoker ni more to like asma. So it's not that important lah. Tapi you just mention something important. So one sentence should be enough. So usually try to spend like after you clock, spend like 2-3 minutes to formulate your summary, because that will give impression to examiner lah, or to those you presented to kan. Okay, so what is your diagnosis? Akil. My provisional diagnosis first is acute bronchiolitis, because the points indicate bronchiolitis is the patient have a history of rapid breathing, cough, runny nose, and reduced appetite or reduced oral intake, and have a previous sick contact, and the age of the patient is within the age group of bronchiolitis. But and for other differential diagnosis is viral group, because the patient have also cough and runniness and rapid breathing,
but the patient have no the points against viral group is the patient have no barking cough, and other is pneumonia. Because the patient also have a rapid breathing, cough, runny nose, but no history of sick contact with patient, pneumonia patient, and this is epiglottitis, because they have rapid breathing and loss of appetite, but epiglottitis not common in this age. That's all. Okay, so good, you've got few differential there. I agree bronchiolitis should be at the top of your list lah kan. Especially memang fulfill the diagnosis for bronchiolitis. In fact, this is the diagnosis lah. I think second you should put, in general lah, patient yang datang dengan respiratory kan, rapid breathing. Okay, the top of that, the top on your diagnosis list should be something along the lower respiratory tract infection. So it could be bronchiolitis, pneumonia, or wheezing, episodic wheeze because of viral induced wheeze kan, contoh viral induced wheeze. It depends. Tapi yang ni dia tak ada wheezing. And then croup should be lower lah. Croup is a upper respiratory tract. So predominantly come with noisy breathing lah, cough kan, cough, and barking cough. So croup should be lower. Epiglottitis should not be in your differential. Yeah, unless the child is very ill, septic looking, non-immunized. Okay, epiglottitis is almost non-existent in this time around. But dah tak wujud dah orang epiglottitis. Okay, because epiglottitis is commonly caused by apa organism yang cause epiglottitis? Anyone? Okay, Haemophilus influenza kan, Haemophilus influenza B. So kita beri vaksin HIV. So dah tak wujud dah epiglottitis. Occasionally lah, sedang in 10 years ada 1-2 kot. But they don't come with cough or epiglottitis. They cannot cough because their glottis is so swollen they cannot cough. So they came with drooling and very ill upper respiratory problem. And then I think the top will be pneumonia, bronchiolitis, pneumonia, and also wheezing, viral induced wheeze. Okay, good. So next time when you present, after you complete your summary, okay, you give your differential diagnosis, you give what go against and pro support and against your diagnosis, and then just continue with your investigation plan. So I would like to confirm my diagnosis with, okay, apa yang you nak buat tu? You dah take history, so apa you nak buat? The next step is, okay. For investigation, I would like to do FBC for look for. You said investigation first or physical examination though? Oh, which one? physical examination. Physical examination dulu kan. So start dengan physical examination, lepas tu baru investigation. So investigation apa yang nak buat? For investigation, first full blood count, doctor. Okay, lagi? To look for the if this. What? Continue. Oh, to look for the what differential white blood cell count. To look what is the possible causes? Is it a virus or bacteria? Lagi? You want to do chest X-ray? Chest X-ray. Yes, but it may not be helpful in
if the patient have bronchiolitis. Good, good. Lagi? Uh, 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 pulse oximetry to monitor the oxygen saturation. Okay, lagi? Uh, Okay, vital sign Uh, kan. Pulse oximetry and- should be in your vital sign lah kan. Should be in your vital sign. So so that is not investigation lah, pulse oximetry. And then so tu je kot investigation I rasa yang tu je. Okay, and then in part included in your physical examination is your vital sign. So I would like to assess the vital sign of the child, including SpO2, oxygen saturation, heart rate, blah 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 blah. And then I would like to examine the lung, the heart, blah 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 blah. I followed by investigation. Investigation I would like to order include FBC, full blood count to look for differential, to determine whether this is bacterial or viral in etiologies. And then I would like to look for any comorbids or any complication kan. Okay lah macam tu lah. And then investigation, if patient had worsening respiratory distress ke, I would consider doing chest X-ray. But in view of this is bronchiolitis, chest X-ray is not a must. Macam tu lah. Okay, I think cukup lah kot. Management, management tak payah cerita management. Management later lah when you fifth year. Okay, later you boleh baca sendiri lah management of bronchiolitis. Okay, ada soalan? Before we go to the next one. Doktor, Ha, saya ada soalan tapi mungkin tak berkaitan dengan kes ni. tak tahu, it's okay. Contoh kalau kita club patient parent, club parent, waktu dekat immunization, tiba-tiba parent dia cakap dia tak ikut. Kita sebagai student time clerk tu biar je doktor. There are a few ways now you can handle this. Okay, first, you boleh cakap macam ni. Okay, you boleh cakap macam ni. Either you tak boleh ignore je. Okay, you tak boleh ignore. Okay, kalau dia kata, do you immunize your child? Does your child had complete immunization? And then dia kata, oh saya tak immunize my child. And then you boleh kata, oh I respect I respect your belief. I respect your choice. I would like to clarify further the reason for you not to immunize your child, but we can discuss this later. Don't waste your time counseling the parents lah. Atau you boleh cakap, okay saya faham encik tak immunize. Maybe lepas ni kita boleh bincang pasal immunization. Kalau encik mahu, kita boleh bincang pasal immunization. You tak payahlah nak cakap, oh you should immunize your child. Ataupun you tak, boleh saya tahu kenapa encik tak immunize? No. Don't dig your hole. So nanti you akan spend masa dalam benda tu. Okay, and don't waste your time now with these people. Macam tu lah. Tapi you have to appreciate, you have to acknowledge lah. You have to acknowledge dia punya cues yang dia bagi tu. Okay. Lagi soalan lain? Okay, kalau tak ada next siapa? Siapa yang akan keluar? Syafiqah. Faiza. Siapa? Saya akan Kak Faiza. Faiza. Okay, so Faiza ajak. Yes. Okay, Faiza. Okay, Faiza. I tak ada you punya case ni. So, umur dia berapa? 8 tahun. 8 tahun. Lelaki perempuan? Perempuan. Okay. So, Syafiqah, the case is, okay, you are a houseman in general pediatric wards. Okay, you've been asked by your MO
tu pula mother of Shafika, a 8-year-old girl who came who is admitted because of fever. Okay. So please clerk the case to come up with your diagnosis and also your investigation plan. Okay. Please proceed. You got 10 to 12, 15 minutes. Okay. Whenever you're ready, you start. Doktor, Ha. saya punya kes ni sebenarnya dia punya presenting complaint dia abdominal pain. Okay, so abdominal pain. Okay, sorry lah. So I don't have the case. So abdominal pain lah. Okay. So Shafika datangan 8-year-old Shafika who came with abdominal pain. So please ask the question. Please, Clerk Mother. Okay. Assalamualaikum Puan Faiza. I am Disco in Safnat and today I'll be in touch on your child, on your daughter. So may I ask, jadi saya tanya, apa yang Boleh ulang tak? Tak dengar suara. So Shafika tak clear. Okay, clear tak? Okay, better. Okay, boleh saya tahu apa sebab Puan bawa anak Puan datang ke hospital hari ni? Saya bawa anak saya datang hospital hari ni sebab dia start sakit perut daripada petang semalam. Oh, sakit perut. Boleh saya tahu tak, anak Puan ada tunjuk tak dia sakit perut dekat bahagian mana kat perut tu? Dia tunjuk dekat perut je, macam general lah, tak ada cakap dekat certain part je ke. Okay, boleh saya tahu tak sebelum anak Puan sakit perut tu dia ada buat apa-apa tak? Ataupun ada apa-apa yang berlaku? Dia jatuh ke? Terlanggar benda ke? Tak ada. Tak ada. Dia memang tiba-tiba je sakit perut. Oh, okay. Beberapa hari sebelum anak Puan sakit perut tu ada makan dekat luar ke? Atau ada makan benda yang basi ke? Ada tak? Tak ada. Tak ada, okay. Boleh tak Puan describe sikit pain tu macam mana? Sakit tu macam mana? Dia just cakap tiba-tiba sakit perut. Lepas tu sakit perut tu dia tak hilang, dia just berterusan. Lepas tu memang saya nampak lah dia kurang bergerak sebab bila dia banyak bergerak sakit tu makin teruk. Jadi macam bila dia tidur pun macam terganggu sakit perut tu. Oh, anak Puan ada cakap tak dia ada sakit dekat bahagian lain lagi ke? Ataupun dekat perut je? Tak ada, memang dekat perut je. Oh, okay. Anak Puan ada demam ke beberapa hari sebelum ni? Sekarang dia tak demam, tapi 5 hari lepas dia ada start demam. Oh, Puan ada ambil suhu dia tak waktu dia demam tu? Ada ambil sekali. Hari demam tu suhu dia 38.2. Oh, okay. Dia ada muntah-muntah ke, loya ke? Ada. Masa hari first dengan second demam tu, sehari tu dia ada muntah 3 kali. Oh, okay. Puan ingat tak berapa banyak dia muntah? Ataupun apa yang ada dalam muntah tu? Makanan ke, susu ke? Muntah tu dia tak teruk sangat. Memang setiap kali muntah tu keluar benda dia makan sebelum tu je lah. Oh, banyak tak? Tak. Biasa je. Anak Puan makan okey tak? Dia ada kurang makan ke atau susah nak makan ke? Tak ada pun. Ataupun dia tak nak makan? Tak, makan dia macam biasa je. Okey. Puan perasan anak Puan ada batuk-batuk tak? Batuk tak ada. Batuk tak ada ya. Dia punya kencing dia okey tak? Ada warna apa? Warna biasa je kencing. Tak ada merah-merah macam darah ke apa? Tak ada? Tak ada. Puan tak ada perasan kencing dia bau berbau ke? Tak, macam biasa je. Okey. Anak Puan ada susah bernafas tak?
Sesak nafas tak ada. Tak ada ya? Tak ada. Okay, saya nak tanya, ada siapa-siapa dalam keluarga puan yang ada simptom macam dia tak? Ataupun dia pernah ada simptom ni sebelum ni? Oh, simptom macam ni dia tak pernah ada. Tapi beberapa lepas ayah dengan pakcik dia ada simptom demam yang sama. Puan ada baru balik daripada kawasan-kawasan yang ada kes macam denggi ke? Memang baru-baru ni kita orang ada pergi Felda Keratung. Kat situ memang tempat denggi. Masa kita orang pergi situ pun ada fogging kat situ. Ayah dengan pakcik dia tu demam, tahu tak sebab apa? Dia orang memang demam sebab denggi. Lepas tu kena masuk hospital. Tapi sekarang memang dah discharge lah. Okay. Anak puan ada penyakit apa tak sebelum ni? Sebelum tak ada. Dia sihat je. Dia tak pernah ada pembedahan semua, tak pernah ada? Tak pernah. Okay. Dia ada alergi ubat ke, alergi makanan ke apa-apa? Tak ada juga. Okay. Dia punya imunisasi dia lengkap imunisasi dia lengkap ke tak? Ataupun ada termis apa-apa ke? Vaksin? Tak ada. Memang setiap kali cocok tu semua pergi, semua cocok. Okay, so anak puan ni anak keberapa ya? Dia anak sulung. Anak sulung, dia ada adik lain tak? Dia ada adik lelaki 4 tahun. Kalau puan tengok dengan rakan-rakan sebaya dia, puan nampak dia punya perkembangan dia tu sama tak macam rakan-rakan sebaya dia? Sama, dia okey je. Semua dia boleh buat. Kalau dekat sekolah tu belajar semua okey. Main semua okey. Dalam keluarga puan, suami puan ataupun puan ada penyakit apa-apa tak? Saya tak ada. Cuma masa saya mengandungkan dia ni saya ada GDM. Okay. Kalau ayah dia pula ada darah tinggi dengan kencing manis. Okay. Minta maaf lah ya, tapi ayah dia merokok tak? Ayah dia memang merokok. Okay. Ayah dia merokok tu kerap ke ataupun tak? Dia merokok depan anak tak? Dia setakat ni memang selama ni dia tak pernah lah merokok dekat dalam rumah. Dia memang merokok dekat luar je. Okay. Puan ada perasan tak dekat badan anak puan ada bintik-bintik merah ke ataupun gatal-gatal ke? Tak ada. Tak ada ya? Ataupun anak puan, puan perasan tak kulit anak puan jadi kuning kekuningan ke? Ada tak? Tak ada juga. Okey je. Okay. Lepas tu puan perasan anak puan dia berak okey tak? Diarrhea ke ataupun dia punya frekuensi berak dia tu berkurangan? Berak tak ada masalah. Tak ada pun cerit-berit ke apa. Normal je. Tak ada Okay. Lepas tu anak puan ada macam letih-letih ke, lesu ke? Tak ada juga. Nampak biasa je. Nampak biasa je, just cuma sakit perut je lah ya? Sejak sakit perut lah yang dia lagi banyak kurang bergerak semua tu. Okay. Waktu dia demam dulu, puan ada bagi ubat apa-apa tak? Ada. Masa dia demam tu saya bagi paracetamol, sirap. So macam waktu tu kurang lah sikit temperature. Lepas tu dia demam tu sekejap panas, sekejap surut kan. Lepas yang dia demam dia tak surut tu, sampai hari keempat tu lah saya bawa pergi klinik kesihatan. Lepas tu puan pergi klinik kesihatan tu, doktor kat sana bagi tahu apa? Doktor kat sana ambil test darah. Tapi dia bagi tahu result dia tak keluar lagi. So masa pergi klinik tu doktor just bagi paracetamol juga. Cumanya sebab lepas petang tu lah yang dia start sakit perut tu yang saya risau, saya bawa pergi ke ED ni. Okay. Macam mana puan perasan anak puan ada dia minum okey tak? Minum pun okey je. Minum okey je. Okay. Is that all? Syafika? Yeah, I think so. Okay, anyone nak add anything? Saya nak tanya lah puan. Yes. Puan ada perasan tak dekat anak puan macam ada darah dekat gusi ke, hidung berdarah ke?
Oh, tak ada pula. Oh, tak ada. Tak ada. Anak mengadu tak sakit-sakit badan ke sakit-sakit macam tu? Yang tu pun tak ada. Sebab memang dia bagi tahu dia memang cakap yang sakit perut je. Oh, sakit perut saja. Uh-uh. Sekarang ni ada mengadu tak macam dia cepat penat ataupun Tak ada. Cuma dia tak banyak bergerak sebab dia still sakit tu ada lagi. Oh, okay. Tapi kalau selalunya sebelum ni yang tak adalah cepat penat ke main semua tu okey je. Puan ada perasan tak macam anak puan ni bibir kering ataupun nampak macam muka dia pucat-pucat? Sebelum ni tak, cuma hari ni je lah baru dia nampak macam tak adalah pucat sangat, cuma bibir kering tu sikit lah. Oh, start hari ni ya? Okey. Pernafasan anak puan macam mana? Okey? Pernafasan okey, tak ada masalah. Good. Aiman ada soalan? Boleh saya tahu bila dia muntah, maksudnya daripada makan dia terus muntah ke? Masa hari yang first, yang setakat yang masa dia start demam tu, lepas dia makan dia memang ada muntah. Oh, lepas makan terus muntah lah. Okay. Okay, anyone else nak tanya soalan? I rasa okay lah. I rasa that's very good. So even though the presenting complaint is abdomen pain kan, but finally you managed to get the history of fever and also the dengue, the diagnosis of dengue. Okay, that's very good. Overall that's very good. I think it's quite a complete history. Some other, cuma when you know this is dengue, then you should ask all the dengue punya signs and symptoms lah. Kan, retroorbital pain, headache, retroorbital pain, body aching. Otherwise okay lah, very good. And dengue you kena tanya, kena specific tanya, dia pernah kena dengue tak sebelum ni? Because it will help to prognosticate. Kalau memang ada history of dengue sebelum ni, we know the subsequent dengue fever will be worse kan? It has a worse prognosis. Okay, and then okay, for developmental, it's good. Okay, it's very good that you ask like a screening question for all the system. Nampak you have shown your attempt lah. Macam contoh macam you tanya pasal immunization, pasal allergic, pasal family history. Untuk development, for school age children, just ask about the cognitive. So ask about the performance of school performance. Dia boleh baca tak? Contoh umur dia 7 tahun. Anak pun boleh baca tak? Ataupun ada anak pun ada apa-apa masalah di sekolah. Dia kata, oh no, okay. School performance dia macam mana? Okay, then that's it lah. Dia tak tanya banyak. And then immunization is good. That's okay lah. It's overall okay. Siapa lagi? Okay. Cuma bila you ada masa kan, macam nampak it looks like you've got time. Okay. What you can do is you can summarize. Okay, let me summarize. Okay, let me summarize. So far, I've gathered from you that your child had abdominal pain, had tummy pain for the past 1 day, and then preceded with fever lah, demam dah 5 hari, and then most likely dengue, ada pergi dengue area, and then father pun ada dengue. So you just summarize so that you won't miss any important points lah. Because when you summarize, it reminds you. Okay, it actually reminds you rather than reminds the parents. So remind you for any missing information. And then the next step, kalau you ada still got few more minutes, you can ask question like ICE. Tahu, pernah dengar ICE kan? Tak pernah dengar ICE. So idea, concern, and expectation. So idea, concern, and expectation. You can ask these three some questions lah. So you can ask idea. Contoh kalau you still clueless kan, after a while ask questions, because you should get your diagnosis within the first 5 minutes of clucking.
Tapi kalau the first 5 minutes you still clueless, then it's good to ask the mother, because parents nowadays they are quite educated, they do their own reading kan. So you can ask questions macam, do you have any idea what might be the cause of your child's illness? Puan ada idea tak? Puan rasa apa yang menyebabkan anak puan sakit ni? That kind of questions. So mother dia akan kata, saya rasa denggi kot doktor, sebab ayah dia pun denggi, pakcik denggi. Alah, then okay lah. Kalau you boleh tanya at early on, tapi better you tanya once you've got some ideas, so that you takkan being misguided by the parents. Because sometimes kalau you tanya early on kan, awal-awal you dah tanya, puasa anak puan sakit apa? And then you akan misguided lah by the parents. Kalau dia kata, saya rasa anak saya ni ada leukemia lah doktor. Sebab sepupu dia leukemia, dia dah macam ni juga, dia start sebab. So you akan start, oh ya ke? So macam leukemia ni, nanti you akan start. Ada lost weight ke? Ada ni, so you miss the history, I mean you'll be misdirected lah by the parents. Okay, two ideas. And then concern. So concern kan, you boleh tanya macam, apa yang merisaukan puan? Saya tahu puan pasti risau sekarang ni, tapi ada tak benda yang spesifik yang merisaukan puan sekarang? Dia kata, mungkin dia akan kata, tu saya bimbang anak saya ni sebab dia tak pernah sakit pun, ni kali pertama dia sakit. Ataupun dia kata, dalam keluarga saya semua ada sakit perut, semua ternak seperti kanser. Saya risau takut dia ni pun ada kanser. Macam tu. Okay, two eyes, two concern. And then expectation you bertanya macam, so puan saya dah ambil, berdasarkan maklumat yang saya ambil sekarang ni, saya dah tanya puan beberapa soalan, dan setakat ni saya rasa saya dah cukup maklumat untuk saya discuss dengan saya punya team, dengan saya punya specialist, untuk nak tahulah apa penyakit anak puan ni sebelum kita buat siasatan selanjutnya. Cuma boleh saya tahu sebelum kita berakhir, ada tak apa yang puan harapkan daripada kami di hospital? Yang ni, this question is very important, especially kan kalau patient ni dia buat apa nama term dia? Dia shopping doctors lah, dia doctor shopping. So dia shopping for doctors. Maksud dia pergi klinik ni, dari klinik ni. So history, especially ataupun those yang chronic kan, chronic presentation, atau yang dah jumpa banyak, dah sort a lot of opinions, then it's good to ask this question. So kita apa yang dia expect. Kalau dia expect, actually saya harap lah doktor boleh beritahu saya apa penyakit anak saya ni. Saya dah jumpa ramai orang dah. Ataupun saya harap doktor boleh beritahu saya anak saya ni sebenarnya tak ada apa-apa. I want to hear good news. That's it. Ataupun saya cuma nak tahu anak saya boleh sembuh ke tak. So you boleh tanya that kind of questions kalau you've got time lah. So that you know what the parents hope and you can address it later lah. Cuma you kena pandai respon lah. Kalau anything yang parents beritahu, you kena respon. Okay, for example dia cakap, saya bimbang lah anak saya ni ada kanser, ada keluarga kita semua ada kanser. Then you boleh jawab, saya faham puan bimbang and puan ada all the reason lah, puan ada and saya nampak lah sebab kenapa puan risau, sebab ada keluarga ramai yang kanser. Tapi puan jangan risau, kami akan, saya nak tanya beberapa lagi soalan dan kita akan buat siasatan selanjutnya lah untuk memastikan anak puan ni sakit apa, dan nak pastikan lah yang anak puan ni tak ada kanser. Contoh macam tu lah. Tapi you kena respond to the cues yang mother bagi, yang parents bagi. Okay, faham kan? So ada soalan? Doktor, kalau seandainya parent tu sendiri tak kooperatif, jadi kita sebagai student nak buat macam mana? Okay. That's why kalau parents tak kooperatif kan, what you can do, that's where your rapport build up is very important lah. Building your rapport with parents is very important. So that's why you kena start. Kalau orang putih kan, dia orang pandai tau about this, because they being open tau. So usually lah when I encounter this kind of problem, very difficult parents, you can ask macam ni, encik nampak distress hari ni, you look distressed,
may I know, is there anything we can do to help? You can tanya macam tu. Kalau Encik nampak gelisah, ada sesuatu yang Encik bimbang, macam tu. So that they will be open. Oh, tak ada. Saya penat lah. Saya penat dah orang asyik tanya soalan. Okey, tak apa lah. Kalau so dia dah cakap macam tu, then dia tahu, saya maaf, saya minta maaf kalau kami asyik mengganggu Encik. Tapi then you cakap lah, kalau memang your role is a student kan, you cakap lah, kalau Encik tak kisah boleh, kalau Encik rasa saya mengganggu Encik, saya minta maaf. Boleh saya, tak apalah, saya akan, kita jumpa lagi lain kali. Ataupun kalau you really need to ask kan, contoh memang you perlukan case atau you perlu untuk belajar kan, you cakap lah dengan dia, saya ni medical student and perlu, sangat penting untuk saya jumpa banyak pesakit untuk train untuk jadi doktor yang bagus, doktor yang baik. So kalau Encik tak kisah dan tak mengganggu Encik, boleh tak Encik spend masa untuk saya tanya soalan. Be humble, tapi jangan, don't too humble lah. I don't like people too humble. Okay. Tapi be humble lah. Be humble and be honest lah. Be honest. And do respect others. Okay. Sometimes kalau dia dah penat kan, dah contoh baru masuk, dah tunggu kat ED for 12 hours, dia naik-naik, you guys tanya soalan lagi, so memang annoying lah. Kalau I pun annoying. So, macam tu lah. And then kalau macam very limited information, you tanya satu je satu. And then you boleh tanya, you boleh tanya simple question macam, Encik rushing ke? Macam tu. Ataupun, tu lah. Ataupun you boleh tanya macam, Encik nampak gelisah, ada sesuatu yang saya boleh tolong ke? Ataupun ada sesuatu yang Encik harapkan dari kami ke? Macam tu lah. Dan kalau you tak boleh kan, contoh dia bagi something yang patient get angry. Dia get angry ataupun dia bagi you very important information macam yang you need to take action tapi not at your level. Contoh dia kata, saya tak suka lah duduk sini, saya nak minta balik lah. Kalau ataupun, saya nak minta balik boleh tak doktor? Kan, kalau dia tanya macam tu, then you need to know how to respond. So dia kata, so you boleh cakap, you boleh clarify your role. Okay, actually saya student je dekat sini. Tapi kalau Encik ada, kalau itu permintaan Encik, saya boleh beritahu dekat saya punya specialist. Nanti dia orang boleh discuss dengan Encik. Okay ke? Okay, macam tu lah. Okay, faham? Kalau dia being abusive, then you just leave them. Sorry lah saya ganggu Encik. Okay, itu belah. Okay. Don't confront them. Don't confront the parents. Okay, ada soalan lain? Saya ada soalan. Biasanya kita, maksudnya kita pergi dekat hospital sebagai student lah. Sebagai student dekat hospital, kita kena ambil, sebab tugas third year medical student kena buat case write up kan, sebab tu kena, dan salah satunya sebab pengalaman lah, yang betul-betul kita nak ambil case tu 2 selalunya doktor kan. Sebanyak mungkin lah, tapi 2 tu macam minimum lah. So boleh ambil bila-bila masa je. That's very difficult to answer lah, because it depends on the situation. Macam situation nowadays, because your exposure is very limited kan, because of COVID semua ni. So try to get as many cases as possible. And patient pun tak ramai kat ward. To be honest, patient pun tak ramai kat ward. Pediatric waktu COVID pun tak ramai. So if got any opportunity dekat klinik ke kat mana-mana, try to get opportunity, because we can tell. Kalau you banyak experience kan, we doctors we can tell lah. Sama you do enough or you didn't. You got enough exposure ataupun tak. Okay. Lagi satu, I tak tahu macam ni you punya face to face nanti. Tapi my advice is try to spend more time in ward. Cuma make sure don't make sure, because your time is limited, so make sure you got the most of it. I would suggest kan, kalau I waktu I student tu, for contoh ya, you attend rounds kan, ward rounds, okay, and then you rasa rounds tu tak useful untuk you, okay. You tak payah spend masa lah nak duduk situ,
Okay, you boleh cakap dengan contoh I tengah round and then I'm very busy so it's a rushing round and I'm talking something yang beyond you punya knowledge atau beyond you punya not your level kan. So you can just politely say doktor boleh tak doktor clarify ataupun doktor boleh tak kalau doktor tak kisah boleh tak doktor explain detail explain lagi kat kita orang ataupun you minta excuse lah doktor boleh tak kita orang nak excuse nak study ataupun nak pergi club patient. Don't waste your time do things contoh macam observe what procedure I think don't waste your time lah. Macam contoh ada doktor nak buat insert line kan, dan ataupun ada insert line ataupun benda yang tak useful lah for your training kan, don't waste your time lah. You kena tengok orang insert line, tapi kalau dah patient, dah doktor tu try, contoh MO tu try 10 kali tak dapat line kan, first attempt you try, you tengok lah, second attempt you tengok, and then kalau dah 3 kali tak dapat, then you bela je lah. You won't learn anything. Okay. And then try to clock as many patients as possible. Usually what our parents, the parents who came to our hospital, they knew this is university hospital, so they should expect to see student lah. Tapi kalau macam they become abusive ataupun they reluctant to see you guys, and just politely go ataupun inform us lah, nanti kita try to nego. Okay. Thank you. Tapi kalau the more you clock, the better you're clocking. Okay? And we can tell. I can tell. In exam memang we can tell lah those yang clock banyak. Even if you clock among yourself pun, macam seorang berlakon jadi ni, that is the least you can do. Kalau you tak sempat clock patient betul pun, you clock among yourself. Minta je case write up daripada Farah ke, and then pretend buat clocking session. That's better daripada you duduk saja tengok orang masuk line. It's just that's a waste of time. Okay. Ada lagi soalan? Doktor, about this case dengue kan. Kalau pasal history of travel tu, kalau dia tak tahu tempat tu dengue prone ataupun family history dia tak ada yang kena dengue ke, tak ada fogging ke, macam mana nak tahu? Okay, remember Macam ada Malaysia ni, the whole Malaysia is a pandemic area. So regardless lah ada fogging, tak ada fogging, it won't make any difference. Okay, bila ada fogging then it's increase, give you clues lah. Tapi kalau tak ada fogging pun, you can still put dengue in the diagnosis. You should always have dengue in your brain. Fever more than 3 days with any 2 of the signs, kan, any 2 of the warning sign of dengue or sign of dengue is considered dengue until proven otherwise. Okay, so you boleh lah tanya travel history. Tapi kalau tak ada travel history, duduk rumah je, tak ada fogging, it doesn't mean yang ni bukan dengue. It still can be dengue. Okay. Okay? Doktor, waktu exam kita orang dibenarkan untuk clear patient dalam BM ke? I rasa macam boleh. Kalau sebab because if you're clocking real patient, then definitely you'll be allowed to clock in BM. Tapi kalau you're clocking simulated patient, I don't know how your exam will be lah. Usually kita bagi real patient. Tapi tak tahu kalau COVID, because sometimes bila COVID then we call patient ataupun we use simulated patient. Kalau simulated patient, I will prefer English. Kalau I examiner, I invigilator atau I examiner, I would prefer English. Kalau simulated patient. Tapi kalau this is not real patient, it's up to you. In fact, kalau you dapat Chinese or Indian yang speak English, then you speak English lah. I prefer to speak English because that's how I was trained. Tapi lah kalau I cakap Melayu nanti macam pelik. Tapi itulah. It's up to you. Okay, ada soalan? But I think you guys got quite okay lah. I think your group is quite okay. Your clocking is quite okay. Have you done medical ke sebelum ni? Belum. So you did what? What posting you did? ONG dengan surgery. Tapi you've been trained lah on clocking semua kan?
Ya, ONG adalah kita orang buat case presentation semua macam tu. Oh, it's good. It's good. It's good. It's good. So the previous student, ayo. Tergeruk kot. Anyway, yeah. Okay lah, rasa kalau tak ada apa-apa, kita boleh stop lah. Last question ke anyone? Tapi kalau you ada soalan, you can just text me lah. Usually I will reply. Sometimes I tak reply. Kalau tak reply tu maksud I sibuk lah. Tapi usually I will reply. Because I got my phone on all the time. So kalau tak ada apa kita, I rasa Syafiqah dengan siapa tadi? Ainul bukan Syafiqah dengan siapa? Akil. Akil Syafiqah dengan Akil. Yang kelas Syafiqah dengan Akil kan? Tak apa, your pairs, maksud Syafiqah dengan yang patient tu, okay, you guys dapat 8 lah. Akil dapat 7.5 lah. Akil dengan the other one, Akil dengan siapa seorang. Your pair dapat 7.5 lah. Actually it's not fair lah actually, tapi okay lah sebab yelah Akil you start dulu kan. Tapi okay lah, 7.5 dengan 8. So, nanti inform Farah lah. So next time the rest should take part lah. I mean become presenter dengan doktor and so patients. Okay lah, kita tanggung atas speaker Farah. That's what I ask. Thank you, Doctor. Thank you. Okay. So. Thank you, Doctor. Thank you, presenter. Thank you, audience.